1990లో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫిల్మ్స్ అన్న పేరుతో తల్లి పందిరి మూవీతో స్టార్ట్ చేసి ఎన్నో చిత్రాలకి ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా ఎంతో మందికి అది ఉపాధిని అయితే కల్పించింది. మనందరికీ చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చిన సో మెనీ ఫిల్మ్స్లో యూ ఆల్ నో యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఆర్య, ఎవడు, అలాగే జెర్సీ, F3, హిట్ 3, Vakil Saab, Family Stars, Sankranti Kosanam. Give a big round of applause. Balagam, and the list goes on for the amazing producer. ఎన్నో తెలుగు సినిమా చిత్రాలను ఈ రంగంలో కొత్త దిశగా చూపించిన ప్రేరణాత్మక విజయవంతమైన నిర్మాత హ్యూజ్ ఆనరబుల్ సార్. ముందే వచ్చేస్తే మేము ఇంట్లో ఎలా ఇవ్వాలి, ఎలా జస్టిస్ చేయాలి. గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ వన్ అండ్ ఓన్లీ సింప్లిసిటీ అండ్ స్మైల్. మినిస్టర్ గారు వెయిటింగ్లో ఉన్నారని ముందుకు వచ్చేసాం. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు, అలాగే INB సెక్రటరీ సంజయ్ జాజు గారు అండ్ అదర్ సినిమా వెటర్నరీ అండ్ ఇండియా జాయ్కి మూల నుంచి వచ్చిన దేశం నుంచి వచ్చిన మీ అందరికీ స్వాగతం అండ్ నమస్కారం. टेक्नोलॉजी में अभी फ्यूचर में जो VFX AI का पिक्चर भी बनने का है. राजू वेरी स्मार्ट इन एनिमेटेड फिल्म्स. How is a very good company is animated. Recently we Narsimha Avatar. So animated film is a created wonders. So we have chances to create all wonders is animation, VFX and AI. Thank you very much. Waiting for a very special person to come on board, but before that, to welcome him, it's our absolute privilege to introduce a true visionary, a pioneer, a global icon of the VFX industry. Give a big round of applause as I welcome Mr. Madhav Reddy Garu, fondly known as Hollywood across the world as Mike, a North Indian American citizen with more than over 3 decades of experience in the international film and entertainment industry. Mr. Reddy has been a driving force behind some of the world's most iconic visual effects. Give a big round of applause as we take pride in welcoming our favorite Mike sir. Hearty welcome to the Minister IT. He wishes to escort him. No introduction needed. Can I hear a huge round of applause? అందరికీ నమస్కారం. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. I'll be switching off to English and Telugu because most of our invitees from different parts of India are here, and we have to excuse us because the mic is not clear onto the people sitting on the desk. ఈరోజు ఈ ప్రధానమైన ప్రోగ్రాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇండియా జాయ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంలో మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మరి క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా దేశ స్థాయిలో మన తెలంగాణ క్యాడర్లో IAS ఆఫీసర్గా ఉండి ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్కి సంబంధించి మీడియాకు సంబంధించి సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ ఉన్న సంజయ్ జాజు గారు చాలా రోజుల తర్వాత మేము వారి వేదికను పంచుకుంటా ఉన్నాం. వారికి అదేవిధంగా దిల్ రాజు అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సినీ ఫీల్డ్ కానీ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన అంశం విషయంలో ఒక ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్గా, అదేవిధంగా మా రాష్ట్ర ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా కళలకు సంబంధించి నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వారికి ఉన్న అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దిల్ రాజు గారిని ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా మా ప్రభుత్వం నియామకం చేసుకొని రాబోయే కాలంలో ఫిలిం ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్న భాగంలోనే ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాం. నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను, ఫిలిం ప్రొడ్యూక్షన్ కాదు, మీరే హీరోగా అనేక సందర్భాల్లో కనబడతా ఉంటారు అని చెప్తా ఉంటాం. ఈరోజు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పెద్దలందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మా సోదరులు రాజీవ్ గారు, నాకు తెలుసు నా చిన్నప్పుడు మా అబ్బాయి గ్రీన్ గోల్డ్కి సంబంధించి యానిమేషన్ వాట్ ఇస్ దట్ కాల్ చోటా భీమ్ చూస్తూ ఉన్న సందర్భంలో నేను వారిని కలిసినప్పుడు చెప్పినాను. సో చోటా భీమ్ కాన్సెప్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి మొదలుకొని ఇట్ హాస్ బికమ్ ఏ వరల్డ్ వైడ్ ఫినమినా.
దాంతోపాటు మిత్రులు శ్రీధర్ గారు, మరి మైక్ గారి గురించి ఇప్పుడే చెప్పారు అందరూ. సోదరులు మైక్ గారు ఎప్పుడైతే హాలీవుడ్లో కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తూ ఇక్కడికి విఎఫ్ఎక్స్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చిన ఆలోచన చేసి మరి ఈ పరిశ్రమలో ఒక కొత్త ఊపును తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసిన మైక్ గారికి, వేదికపై కూర్చున్న మరి ఇప్పుడే మాట్లాడిన హీరో గారు, మాకు చాలా సంతోషం. యంగ్ హీరో who has done great in couple of movies and who would be a budding actor for to come in Hollywood and Bollywood and Tollywood, and all the elders on the days who have come from different production houses and who have come from different media houses, and all the elders of the days and all the technicians who are behind the schemes most of the time. ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాం, మా దిల్ రాజు గారు చెప్తా ఉన్నారు, బాహుబలి గారి సినిమాకు సంబంధించిన cinematographer. Nobody would have seen. I haven't seen you, but I know about you. So people who are here are mostly behind the scenes. We welcome you all to our beautiful city of Hyderabad and to state of Telangana. నేను ఈరోజు మేము ఒకటే ప్రధానంగా ఇక్కడికి వచ్చేసిన క్రియేటర్స్, ఆర్టిస్టులు, గేమర్స్, కోడర్స్, ఫిలిం మేకర్స్, ఇన్వెస్టర్స్, మరి డ్రీమ్స్, ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక కొత్త ఊపుతో ముందుకు నడిచే మిత్రులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంలో ఏం చెప్తా ఉన్నాం, ఆ రోజు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరి ఈరోజు మీ జేబులో ఒక ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో నేను ఆ రోజు సివిల్ సప్లైస్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఆనాటి ప్రభుత్వం ఆధార్ అని తీసుకొస్తే మరొక ఎఫిషియెంట్ డైనమిక్ ఆఫీసర్గా ఉన్న సంజయ్ జాజు గారు ఆనాడు మన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని సేకరించి, వ్యక్తుల విషయాన్ని సేకరించి, దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఆధార్ టు ఎవ్రీబడి, అండ్ దట్ హాస్ నౌ బికమ్ ఎ బేస్ లైన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. సో దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇనిషియేటెడ్ దట్ టైమ్, and it's is now the technology which is used by everybody. And I would like to say a few points who have come outside Hyderabad. And I would like to tell them that Hyderabad is a place where, you know, we find Irani chai hotels here. We find biryani hotels here. And we do find a 7-star and a 5-star restaurants here. The basic point I would like to mention is, whether you sit in the Irani chai hotel, whether you sit in a restaurant, or whether you sit in a biryani hotel, a debate will be taking place. A debate in regarding to a science of pure science of physics takes place, and a debate of the new technology which is emerging takes place. And also, if you see in Amirpet, Srinagar Colony, and all these areas where all the creative field people, mostly from the film industry, they sit across and talks about debugging a script at 2 a.m. in the Film Nagar. And they sit across and talk about the full animation film in 1 BHK in Amirpet and Film Nagar areas. So our mind and young minds and the ignited minds of young fellows always discusses about the creativity. They always are enthused about what to do next and how to become the pioneer. Likewise, I would like to mention here, you know, Dil Raju is a film producer. But recently, off late, I had gone there when he has called me to
or inaugurate a software product. I never knew he's a software entrepreneur too. He had come up with a, niche AI product on film production, film direction, film photography. That is a niche product I have seen, because that is the first time I have seen. Many would have come in line now. And, that reflects the greater creativity which lies in this soil of Telangana and Hyderabad. I would like to mention here, why I was mentioning is the science, which is a core element in terms of technology, and art, which reflects in the creativity. Here in Hyderabad, they don't sit in the different classrooms. They share the same desk, the same chai glass, and also they often meet the impossible deadlines all the time. A coder here stretches storyboards. A designer writes a Python, and a gamer like, Sridhar or Mike or, Raju or a couple of people sitting here, they become the entrepreneurs. So here we lies, I always claim that, Hyderabad is IT driven and IT capital. I always claim, and when these people keep speaking to me, this is also India's imagination hub. And we are coming up with many centers of excellence in this, and I can see that this imagination through this India Joy 2025 comes alive. When we see Japanese anime, the global games, here now if we see our industry here in animation, what just now Dil Raju and our Union Secretary was just telling about the Nassima animation movie, which have done 300 crores. Today we are here, we are creating them. India's gaming industry, if you have seen it over the past 2 decades, from 24-25, India's gaming industry has reached to 3.1 billion. It is growing at about 20% CAGR, and projection of 6 billion by 2028. When I was interacting with Mr. Mike and Mr. Sridhar, they gave all the details how the gaming industry is going to get developed. India has about now 568 million gamers, which is supposed to be the world's second, gaming point here. And out of which Telangana contributes about 25% of the India's VFX output. And, the great leaders who are sitting in the dais along with them, there are about 400 plus studios in this city of Hyderabad. And OTT's content production in Hyderabad has grown to 35% year on year. And if you have seen, Hyderabad, earlier known as City of Pearls, now we are all seeing that it is a city of pearls, pixels, what do people do, poetry, and also the possibilities. And while moving from IT to imagination capital, here I can proudly claim that 200 plus AVGC studios are there creating for film, OTT, gaming, and global platforms. I would like to mention that recently we could able to rope in the Google's first safety engineering center in India in Hyderabad. This is the first state who could get that Google safety engineering center in Hyderabad, which is focusing absolutely on AI, ethics, and digital safety. We have hubs for incubation, innovation, and pushing over the startups, and we are trying to build a huge imagination hub, that is image towers, that will be there by mid 2026. And we are also coming up with AI City,
exclusive AI city, and we have already come up with the first ever. If somebody needs the data on the government platform itself, we have come up with TG data index, where you can avail the data which is necessary for the next level engineering cutting edge technologies. And this is what we have been doing. It's not, we have done not just with a coincidence. Our policy, our intent to make everything a possibility. And we don't need now, we need not need look up to Silicon Valleys now. We are, I think we have our own and we have to develop more. You know, Gametronics built Party Night, India's first metaverse platform. Telangana VFX team worked under RRR, that is India's Oscar-winning global blaster. India's game creator from Warangal and the tier 2 towns, Manikunda, Karimnagar, pushing on Steam and Play Store for a global audience. And I would like to really make a credence to India Joy, which hosted about 30,000 creators, 500 studios in 25 countries last year. And now, we have to have this power with a purpose. We are building AI worlds now. We are building virtual worlds now. We are building digital realities. Now we have to literally, you know, the regulatory framework on behalf of the government. I have been putting this before the union government too. And most efficient administrator like Sanjay Jaju, who is at the helm of affairs on the national stage. You know how we are going to create value for them? How are we going to create some regulatory framework for them? Any game should not become an addiction. Maybe it may be a revenue model for most of the players, but it has to add a value. It has to have fun. Any game has to have the fun. But addiction is a bad thing. You know, we have to think all our games are building communities, or we are ultimately are we isolating them? Are we shaping culture or just trying to capture attention? These are the 3, 4, you know, paradoxical points where we have to mention ourselves to see what technology is giving us. Technology gives us power, no doubt. Culture gives us purpose. You know, all your creation should reflect absolutely empathy, diversity, sustainability, and Indian identity. I always tell my people, you know, technology should not only make algorithms, but add values to the life of the people. And I would like to mention, I always tell my esteemed partners who are sitting in the days or of the days from the state of Telangana, you know, we have to do everything from Hyderabad. World should not give us, we have to give it back. You know, why should the next Marvel House universe not come from this Hyderabad? Why shouldn't our place be the next Zelda or next Naruto or Fortnite or Studio Ghibli? Why can't we build in Telangana? Because I believe that we have talent, we have technology, and our government led by Mr. Revanth Reddy, which shall aid and help and cooperate as a co-creator, not just as a regulator. I give you this assurance on this floor that we will act as a facilitator to your industry, and we shall co-create with you. You know, that is why instead of announcing schemes in this, you know, we will build together. And it is something like what we think of Creative Futures Fund and a sports academy or a platform for women creators. You know, like this phrases of giving schemes, let it not remain a government promise.
let's work on these platforms for a shared combination of our expertise. And from here I can say that, where the mission, the studios, the startups, the universities, where we both can invest together and win together. That is my appeal to the industry partners on the days. And I would like to mention here, world requires the imagination. Talent will observe that. And let us make Hyderabad not only the Telangana's imagination hub, let us make the Hyderabad the world imagination hub. Let us create this ecosystem fearlessly. We will build honestly, root your stories in what we are, you are. This is what I would like to mention, and I would like to welcome all the industry partners from the media, from the production houses, from the gamers, from the animation studios who have come all over from different parts of India and different parts of the world. Come to Hyderabad, sail with us, we are there with you, and our industry partners will help, aid and coexist with you with equal respect. So, I would like to really mention, ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు, తెలుగు మూవీకి సంబంధించిన అనేక మందిని చూస్తూ ఉంటాను, నా మిత్రులను ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ వస్తూ ఉంటే మూవీ ఫీల్డ్, మూవీ థియేటర్కు లేకుంటే ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్కి వచ్చినట్టుంది. ఇక్కడ చాలామంది ఆర్టిస్టులు, సినిమాటోగ్రఫర్లు, వివిధ రంగాల డైరెక్టర్లు చాలామంది ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా ఈరోజు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున మరి ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్న తరుణంలో మొత్తం భారతదేశంలోనే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ లేకుంటే అసలు ఫిలిం ఇండస్ట్రీస్కే పేరు లేకుండా ఆ విధమైన పిక్చర్స్ను కూడా మూవీస్ను తీస్తూ మరి మా సోదరుడు దిల్ రాజు లాంటి ఒక ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్గా మంచి మూవీని కూడా ప్రోత్సాహం చేసే కార్యాచరణలో ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్న తరుణంలో ఇక్కడికి వచ్చేసిన చాలామంది క్రియేటివ్ ఫీల్డ్, ఇది మూవీ అంటే క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ చాలా వరకు కూడా అర్థం కాదు. నేను 2-3 మార్లు మూవీ తీస్తున్నప్పుడు వెళ్తే నాకు ఏం అర్థం కాల అసలు. ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అని. దట్ ఈస్ బీన్ ఎన్కాప్సులేట్. మా హీరో గారు ఉన్నారు చెప్పాలా, ఎన్నిసార్లు రీటేక్ చేస్తే నాలాంటి ప్రేక్షకుడు 1 సెకండ్లో చూస్తాడు. మీరు 10 గంటలు పనిచేస్తే మేము 1 సెకండ్లో చూస్తాం మీ యాక్షన్. సో ఆ విధమైన మరి కృషి, ఆ విధమైన ఆలోచనలు, సృజనాత్మకమైన మీ కళలను ముందుకు పెట్టి హాలాదుంగు చేసే కార్యాచరణ తీసుకుంటాను. అనేక మంది, చాలామంది ఇక్కడ వచ్చిన మరి మూవీ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన పెద్దలందరికీ, మరి ఇంకో పక్షాన ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, అదేవిధంగా గేమింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, యానిమేషన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పెద్దలకి హృదయపూర్వకంగా ఈరోజు ఇండియా జాయ్ ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Lot of people talk about Waves. This is his baby. That is his vision who has done. I only request one more thing to Sanjay Ji Garu. Sir, like Waves, we are also one more big event after Waves. So we want your support to Waves, Abai and other all Indian like 10 to 15 industry events so that we can grow. With your support, we can definitely grow. And thank you so much for also giving a lot of support for this from the central government, sir. Thank you so much. And dignitaries, Teja Garu, he is our VFX hero. He is the VFX hero. We should thank him. So whatever film, VFX taggevele annattunaru. Prati movie lo star gartho VFX ayana is so dynamic in anta Hanuman nunchi anta trend ayindi. So Virai movie nunchi anta trend ayindi. Idi oka gotta experience for animation industry. We should all thanks. ఆయన ఒక సినిమా చేస్తున్నట్టే మళ్ళీ ఒక 100 కంపెనీలు బతుకుతున్నట్లే వర్కింగ్ ఆన్ యానిమేషన్ మూవీస్. వీ షుడ్ గివ్ ఎ బిగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మా ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ చేయండి. మీ వల్ల కొన్ని 10,000 మంది ఎంప్లాయీస్ బతుకుతున్నారు సార్. అది యానిమేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దిల్ రాజు గారు,
he's, power of the industry, ఆయన support very continuous ఉంది. He's, ఇప్పుడున్న తెలుగు ఇండస్ట్రీకి సపోర్టింగ్ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు ఆయన ఈజ్ వెరీ అప్రిషియేటింగ్ టు ఎంకరేజ్ యానిమేషన్, విఎఫ్ఎక్స్, గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మీ అందరూ తెలుసు దిల్ రాజు గారు చేయబడితే ఇంకా మూవీ మంచిగా అయిపోతుందని. సో అంత సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గారు మనకు సపోర్ట్ చేసి ఈవెంట్ అంతా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి చాలా హెల్ప్ చేశారు, ఇండస్ట్రీ కమ్యూనికేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ బీరేన్ అండ్ ఆశీష్ సార్ లైక్ గాడ్ ఫాదర్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ, విఎఫ్ఎక్స్ యానిమేషన్ ఇండస్ట్రీ. వాళ్ళే పాలసీస్ రాస్తారు, వాళ్ళే చెప్తారు. అండ్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ, నాట్ ఓన్లీ హియర్, దే టాక్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్, దే హెల్ప్. And day one India Joy started up nunchi, they have been helping and they have been mentoring us. They are the big pillars of India Joy and all the industry in animation VFX industry. Thank you so much Ashish ji and Biren ji. And Basiruddin garu are always there. He is one of the founders to bring the digital technology to India. He is always like mentoring VFX, Twaga and India Joy. He is all thank you sir, your mentorship. Thank you so much. And mana AMD చైర్పర్సన్ గారు ఈజ్ బీన్ సపోర్టింగ్. బికాజ్ ఆఫ్ హిమ్ ఈరోజు ఈవెంట్కి చాలా గ్రేట్ సపోర్ట్ వచ్చింది. మీరు అక్కడ చూడండి, ఇండియా జాయ్, వేర్ ఎవర్ ఇండియా జాయ్ దేర్ ఇస్ ఏఎండి, అంత సపోర్ట్ చేసి ఈజ్ ద మెయిన్ పిల్లర్ ఫర్ ద సపోర్ట్. అండ్ గివ్ ఎ బిగ్ క్లాప్ సార్ ఫర్ సార్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అండ్ శ్రీధర్ గారు ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ గేమింగ్. సో గేమింగ్ ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేశారు, నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఆల్ ఇంటర్నేషనల్, యూఎస్లో అక్కడిక్కడ బాగా చేశారు. హీ హాజ్ బీన్ బిగ్ సపోర్ట్. ఒకప్పుడు ఈ ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బికాజ్ ఆఫ్ త్రిమూర్తులు, వన్ ఈజ్ రాజీవ్, శ్రీధర్, మైక్, వీ వర్క్ సో హార్డ్ అండ్ వీ డిడ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. వీ షుడ్ థ్యాంక్ శ్రీధర్ అండ్ రాజీవ్ ఫర్ దిస్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ రాజీవ్ గారు ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ టాగా అండ్ ద సేమ్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, చోటభీమ్ గారు. అండ్ దామోదర్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు రావటం. అండ్ సార్ వీరశంకర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. సెంథిల్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ పిజి వింద గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. వీ వాంట్ యూ టు టాక్ బట్ టైం లేదు. ఐఎమ్ లిటిల్ టెన్స్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇఫ్ ఐ మిస్ యువర్ నేమ్స్ డోంట్ టేక్ మీ మిస్టేక్ సార్. Thank you so much. We conclude this event and yeah, thank you so much for yeah. And the reason for it is the ecosystem that has been built by the industry with the support of the state government from world-class studios. We all know we have large number of studios, not just the physical kind like Ramoji, but at the same time you have a lot of world-class studios, VFX studios in this city, specialized talent and the supportive policy ecosystem, which has actually been instrumental in not just shaping global productions, but at the same time it's also allowed Indian creative excellence to reach the global stage. And right in this city, on this dais, I can see the presence of entrepreneurs, companies like Green Gold, Makuta, DNEG, Rotomaker, Prana, who've all worked on marquee global titles and creating intellectual property, which is so important for taking our content to the world. And at the national level, ladies and gentlemen, last 1 year has not just been the year for waves. It's also been the year for the first Indian Institute of Creative Technology. The directors of that company are, some of them are sitting here, some of them are sitting right here on the dais. And the Indian Institute of Creative Technology is the first institution of its kind where it lies at the intersection of creativity and technology, which is what this conference is all about. And the Indian Institute of Creative Technology is envisaged to come up in Mumbai, in Goregaon Film City. The campus, the first campus of it has already started in Mumbai, Padar Road, in National Film Development Corporation office. And very soon you are going to have multiple campuses across the country, including in Hyderabad. And IICT, ladies and gentlemen, is going to be doing to this particular segment what IITs did for technology and what IIMs did for management. So the Indian Institute of Creative Technology is one of the important initiatives that's going to shape the media and entertainment journey of our country. On the other side, ladies and gentlemen, I also wanted to inform you that we have launched last year
the Create in India Challenges, the season 1 of it, which received huge response, and close to 200,000 people from across the country participated in these challenges. We had large number of viable entries, and finally the 650 finalists culminated at Creatosphere in Waves, and very shortly and very soon we are going to be launching the Create in India Challenge Season 2, and I'm pretty hopeful that Hyderabad and Telangana would continue to lead the way in allowing young creators to become part of the Create in India Challenge process. Last but not the least, we also have the International Film Festival of India. We're in November now, so starting this month on 20th November. It's again an event that's being held for close to about 70 years now, and I'll exhort the film industry and all those connected with various technologies related to film industry to become part of the International Film Festival of Goa starting from 20th November, and look at the progress which Indian cinema has made over these years. So once again, my congratulations to all of you, my heartfelt gratitude to all of you for calling me here, allowing me this very happy moment of sharing 3 stories today, and very good luck to you, and hope to see you on many occasions soon. Thank you very much.